Indonesia is home to 250 million people. For the past few years, Indonesia has been enjoying a steady economic growth despite global slowdown. Today, it becomes one of the world's most dynamic economies. In late 1997, a wave of financial crises swept over East Asia, including Indonesia. Macroeconomic and financial sectors were weakened. Banks collapsed, private sectors crumbled, and unemployment rate rose steeply. The government of Indonesia was forced to take radical steps to recover economy and the entire nation. A set of reform economic programs was launched. As a result, the country managed to improve state revenue from tax, develop domestic bond market, and lessened its reliance on foreign loans. The performance of Indonesian economy remained strong during global financial crisis in late 2000s. The most important part of our macroeconomic management is really macroeconomic stability. We have been able to maintain and to increase our economic growth. In the last 5 years, for example, our average annual economic growth is around 6%, and the tendency is 6% or more. In terms of our budget, we are always trying to maintain the deficit at relatively low level. We are experiencing right now a result of long time preparation, planning, also implementation. Indonesia turned to bond markets to fund its budget deficit after the crisis. At the beginning, the government had to struggle with credibility issue while trying to gain trust from the market players. First, about the government bonds, I think it is long and actually painful experience. As you know, we had the Asian financial crisis back in 1998. It was really painful because at that time our GDP growth was close to minus 14%. The cost of issuing the bond is basically high. But with, as I mentioned, the stable macroeconomic management, and we are trying to be consistent with stable macroeconomic management, at the end we have improved our sovereign rating. Investment grade. In fact, now the interest rate of our bond is basically competitive with, kind of development loan provided by many multilateral agencies. Indonesia's bond market is not an overnight success. It all started with a thorough strategic planning. Handbook dari World Bank itu menjadi buku wajib lah bagi kita ya. Namun dalam perkembangannya ya memang kita kemudian menyesuaikan dengan kondisi pasar kita, hal apa yang memang perlu kita kembangkan lebih lanjut, dan kemudian juga kita banyak belajar juga dari yang lainnya, misalnya dari hasil kita studi banding ataupun juga misalnya dari seminar. Jadi pada dasarnya memang kita tidak boleh berhenti untuk selalu belajar terus dan mencari hal-hal yang mana yang terbaik yang membuat surat utang negara kita itu menjadi semakin efisien, semakin dalam, semakin aktif, semakin liquid, seperti itu. Kami berusaha untuk mengembangkan pasar surat utang negara juga dengan menerapkan sistem primary dealers, di mana kami menunjuk beberapa primary dealers ya, di mana dia menjadi agen kami yang utama, mendapat hak penuh di pasar perdana sebagai agen yang memang mempunyai hak untuk menyampaikan penawaran pembelian surat utang negara, dan kemudian di pasar sekunder dia kita berikan kewajiban. To support domestic bond management, Ministry of Finance established Debt Management Office, or DMO, in 2003. DMO has succeeded in developing the market and issuing bonds. One of the key factors lies in its ability
to build good communication with investors and primary dealers. Komunikasi saya pikir itu juga termasuk ya, kalau memang komunikasi kita bagus kepada seluruh stakeholder ya. Utamanya kami berkomunikasi dalam hal bagaimana transaksi itu terjadi ya di hari itu. Seperti apa alasan para investor itu memperdagangkan surat utang negara kita dalam kondisi yang agak distress gitu kita bilang, sehingga aksi penjualan para investor itu sangat masif, bisa membahayakan, sehingga kami perlu tahu latar belakang para investor itu menjual surat utang negara. Tapi dalam hal kondisi yang sangat genting ya, misalnya dalam hal pasar yang distress, kita langsung telepon, terutama melalui sarana komunikasi tercepat ya, misalnya seperti BBM gitu ya, atau juga melalui email ataupun sarana yang lain gitu, seperti itu. Dan biasanya kita langsung tahu alasannya. The success of DMO in bond market management is the fruit of a team synergy between DMO and other working units under Ministry of Finance. To maintain good teamwork and communication, DMO conducts daily morning call session. All managers, dealers, and analysts share market updates in a less formal atmosphere. Memang morning call itu kami lakukan terkait dengan updating data dan informasi dari pasar keuangan yang ada ya. Tapi samping itu, karena kami terus melakukan morning call, sehingga sedikit banyak kami memiliki basic informasi atas perkembangan pasar keuangan yang terjadi recently, dan itu menjadi dasar bagi kami sewaktu-waktu kalau seandainya kami melakukan transaksi langsung melalui dealing room, kami paling tidak sudah mengetahui isu dan sentimen apa yang terjadi di pasar keuangan. Foreign investors benefit from communication with DMO. The DMO has done a good job in increasing the transparency of the markets. It's a much more organized market right now. DMO has done a good job, and the country has done a good job of enhancing the credit rating of the country. It is now investment grade. The fiscal parameters are in control. The fiscal deficit is manageable. Inflation is low. The debt to GDP ratio is around 26%. Of course, I think it is very important and very critical to have direct communication. What direct communication does, it's a benefit for both sides. What it does is that, first of all, it allows us to better communicate. The noise is reduced. We as bank can understand exactly what is the strategy behind DMO, what are they thinking, how they drive the market. Other main factors in Indonesian macroeconomic stability is reform in tax administration. Through capacity strengthening program in taxation, the government was able to reduce fiscal deficits by increasing state revenue from tax collection. According to Directorate General of Taxation, the total number of Indonesian taxpayers reached 22 million in 2012, and state tax revenue was nearly 675 trillion rupiah. Ministry of Finance set up a tax contact center to provide services to taxpayers. Kering Pajak, selamat siang, dengan Desi bisa dibantu. There are around 90 agents at Tax Contact Center. They are the main source of tax information and the first ones to handle taxpayers' complaints related to tax administration. All agents are equipped with tax information database as well as communication skills. Pada awalnya desain pelayanannya itu adalah digunakan untuk melayani seluruh Indonesia dengan biaya semurah mungkin, dibekali dengan suatu tax knowledge base, sehingga setiap permasalahan yang ditanyakan oleh masyarakat itu jawabannya harus selalu sama dan standar. Flooded with calls from taxpayers on a daily basis is the biggest challenge for agents. They must learn how to deal with different types of callers and respond in a constant friendly manner. Kalau menurut saya yang paling utama itu menyentuh sisi kemanusiaan dulu. Betapapun seseorang itu dengan karakter emosinya masing-masing menghubungi kami, kalau kami sudah bisa menyentuh kemanusiaannya, bisa melayani dengan ramah, merangkul callers, lambat laun pasti dia juga akan merasa terlayani dengan baik dan akhirnya dia bisa terpuaskan juga. The agents understand the importance of practicing the best customer service
from the very beginning. Citra DJP itu salah satunya juga dari Kering Pajak. Call center bagaimanapun juga membentuk opini masyarakat terhadap pajak secara umum kan. Jadi saya sebagai bagian dari call center itu merasa sangat perlu untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Pelayanan yang baik kepada wajib pajak itu sangat perlu bagi kami. Karena mengapa? Saat wajib pajak menghubungi Kering Pajak, berarti mereka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap masalah perpajakan. Di mana pajak di sini adalah penghasilan negara nomor 1, sehingga jika mereka mau menyumbangkan sebagian dari hasil mereka untuk keperluan negara, mengapa tidak kami bantu dengan kualitas yang terbaik pula, seperti itu. Sangat membantu, memberikan solusi, memberikan tanggapan secara cepat. Terkadang juga mereka memberikan, jika satu orang tidak bisa, mereka akan tanyakan ke orang lain yang bisa. Jadi saat itu juga masalah selesaikan. Ketika kami memberikan pertanyaan yang menurut kami sulit gitu, mereka menjawab solusi itu berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi tentu saja kami merasa yakin gitu kalau itu betul gitu. Tentu saja saya berpendapat mereka bisa dipercaya gitu, karena ya mereka pun tidak mungkinlah berbuat yang tidak adil kepada wajib pajak gitu. Work can be monotonous and stressful in the tax contact center. Agents are often required to attend callers who express frustration or skepticism. There are some ways to keep the agents motivated at work. For example, the agents are allowed to display their favorite stuff in their workspace to create a more lively atmosphere. Recreational activities called happy programs help them relieve stress. This simple method brings positive effect in lifting their mood. To further increase quality service and taxpayer satisfaction, the government built Tax Data Processing Center in 2008. Prior to that, tax documents were handled manually and resulted in poor service at tax offices. Kalau dulu setiap kami membutuhkan data fisik SPT, kami akan melakukan proses manual, mengirimkan surat permintaan ke seksi terkait untuk dicarikan SPT tersebut. Kemudian seksi tersebut akan menugaskan petugasnya untuk mencari, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau tadi SPT pindah dari satu seksi ke seksi lain, ada kemungkinan SPT tersebut tercecer atau hilang. Kami di sini sejak awal ditantang secara konstan untuk terus memberikan masukan terkait pengembangan proses bisnis, pengembangan sistem, cara kerja yang lebih efektif, dan yang dirasakan dari hasilnya memberikan sumbangsi positif. Today, tax document management is entirely digital and fully integrated. Data processing is much faster because tax offices can easily access the database to find taxpayers' documents anytime they need. Bagi wajib pajak, mereka lebih dimudahkan ya, karena insya Allah datanya sudah lengkap. Apabila memang lengkap ya, sudah lengkap di kita, jadi kita tidak perlu untuk meminta lagi ke wajib pajak, kecuali kalau misalnya dalam pemeriksaan ada dokumen pendukung yang mereka pemeriksa perlukan gitu. The result of processing system improvement was remarkable. It enhances the effectiveness of tax service across the country. The government investment in human capital and technology for bond market development and tax administration reform has brought a significant increase in state revenue. This success provides a valuable lesson about winning the trust of stakeholders. Indonesia is now ready to share this valuable knowledge and experience with partner countries who are facing similar challenges around the globe under the framework of Indonesia's South-South and Triangular Cooperation.